I think Mr. Jinnah is responsible ultimately for the partition of India. Why? But वो बाद इच गल है कि partition maybe Jinnah demanded, Nehru, Gandhi, Patel, Abul Kalam Azad did not want partition. The Sikhs wanted a Sikh state. Why? But ultimately they were all appearing in a court of law, and who were presiding over it were the British. The final decision over the partition was entirely the right or prerogative of the British. लिहाजा उन्हों का रोल भी सानू जिन्ना वाली किताब, मेरी पार्टीशन वाली पंजाब, गैरजन स्टेट किताब, इस तरह यह सारा कुछ होया. So now what happens? A polarized result, or उन्हें कहते हैं impasse or deadlock. Both all sides can claim कि सानू साडे लोगों ने जो मैंडेट दिता है, we want that to be implemented. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फिर एक कैबिनेट मिशन डेलीगेशन भेजी गई 3 मिनिस्टर्स की, और 2 अप्रैल 1946 तो उन्होंने मिलना शुरू किया. मेहर सब तो पहले मौलाना आज़ाद जिहड़े प्रेजिडेंट सन कांग्रेस के उन्होंने मिले, उसके बाद उसी शाम नूं महात्मा गांधी नूं मिले, 3 नूं जवाहरलाल नेहरू नूं मिले, 4 नूं जिन्ना साहब नूं मिले. हर एक की उन्होंने गल सुनी. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਆਲ ਮੈਟ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੀਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ. ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨ ਅ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ my community would be at the complete mercy of Hindus, ये है वो है यूँ है. और जगजीवन राम and others said कि नहीं, कांग्रेस ने सानू रिजर्वेशंस ये वो, तो we are with the Congress. और एक और भी बता दस दिया मैं तुहानू, क्योंकि आज political science भी है ना. I am not a historian, I am a political scientist. You see, the Dalits were everywhere in India and oppressed everywhere in India, and they were always at the bottom of the social scale, but they were nowhere in a majority, so they could not have claimed a separate state. You get the point? You get the point, na? So Dr. Ambedkar has never demanded the partition of India, but he has written in favor of giving Muslims Pakistan. Although in the end he added 2 chapters saying कि नहीं, पाकिस्तान बनने की ज़रूरत है, तो पहले पाकिस्तान मिले हुए हैं. But I'm just trying to tell you the Dalit situation is they are everywhere and badly treated, ill treated everywhere, but they have no chance of creating their own state because they are nowhere in a majority. लिहाजा जी हैगी सी ना पूना पैक्ट, वो दलित उस पर बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं. बट आई से व्हाट चॉइस डिड यू हैव? द चॉइस वाज जी कि रिजर्वेशनस आ गई, और हुण उसी रिजर्वेशन की वजह नाल अपनी एक गलत इंटलैक्चुअल क्लास है जी हर वेले चैलेंज करती रही है सोसाइटी. सो आई थिंक दिस वाज द ओनली ऑप्शन, या कि अंग्रेज सारी उम्र इत्थे रहन और वो सब नूं फिर अपने तरीके नाल प्रोटैक्ट करन. But that was not going to be the future of India. They were going to leave India. So I would put the Pune Pact in the light of that, and I think that was the only possibility at that time, and so on and so forth. But coming down to this story now, so Dalit leaders में मिले और जगजीवन राम, और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर तो इलेक्शन भी हार गया है. We are with the Congress and they have promised to be fair to us. Nationalist Muslims, those Muslims who were opposed to the Congress, Muslim League, Majlis-e-Ahrar Punjab di, Khaksar movement, Jamiyat-e-Ulama-e-Hind, इन सारे दे लीडर आए ने, और उन्होंने कहा कि असी ऐसी धरती दे लोग हाँ और असी हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ हाँ. We want a united India. So 4 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ
ਜਿਹੜੀ delegation ਦੇ member ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ Mr. Jinnah, unless you can show us that the Pakistan you are claiming is defensible, you leave us no choice but to leave India united. Let me explain what he meant. Pakistan by that time was northeastern and northwestern becoming one state. And these people were very clear that a security nightmare hai. You can't defend such a state. Oh, other ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਬਾਰਡਰ, ਸੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ, ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸੀ। ਆਵਰ ਰੀਜਨਸ ਵਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੁੱਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਸੱਚ ਅ ਹਿਊਜ ਆਰਮੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੈਨ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਨਵਿੰਸ ਯੂ ਦੈਨ I have no choice but in a united India, the Hindus, Gandhi, they will all be after the Muslims, and so Pakistan is the right demand. And उन्होंने सारा सुन के लोगों की गल्लां 16 मई ਨੂੰ फिर अपना कैबिनेट मिशन प्लान दिता। So the cabinet mission plan says that the idea of Pakistan is not practical, क्योंकि जे पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान ਨੂੰ मिल जाता है तो फिर उस पाकिस्तान दी वैस्ट पाकिस्तान दे विच 39% हिंदू और सिख होंगे, और बंगाल जो यूनाइटेड रहता है तो 48% ਉਹਦੇ 'ਚ हिंदू होंगे। तो then what is the idea of Pakistan ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ minorities ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, तो what sort of a Muslim state would it be? So Pakistan, no. But what we do is we create 3 groups, A, B and C. Group A, Hindu majority provinces, जिन्होंने तुसी उन states कहते हो, ठीक है। Group B is Muslim majority provinces of north western India, and C, Bengal and so on. और जदों यह स्कीम बनिया ते खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफार खान और उसकी पार्टी ने कहा कि वी हैव बीन प्लेस्ड इन ग्रुप बी अगेंस्ट आवर विशेस, और सिख लीडरशिप ने कहा कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप बी बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, द मुस्लिम्स वांट पाकिस्तान because they fear oppression at the hands of Hindus. Now you are placing us at the mercy of the Muslims. So already the group B was challenged from within. इन हालात विच फिर जड़ियाँ so the first clause is कि India will be in 3 groups. There will be a union government which will have only defense, foreign affairs and communications, and no other right to raise taxes. All the taxes or money will be provided by the provinces, which is actually what the Muslim League wanted, कि under no circumstance एक strong center होए, क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस dominated होएगा, और सारियां जड़ियां actual powers ने वो provinces इसको. So in a way I think this short of Pakistan granted what the Muslim League wanted. लेकिन ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ clause ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੈ that the 3 groups as groups or each individual province can after 10 years opt out of the union. So this is a factor to keep in mind. Why did the Congress ultimately rejected it? And you can't have a state where already the seeds of his breakup are sown. So that's one reason. The second was कि जे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर क्या दुनिया की कोई मॉडर्न स्टेट भी चल सकती है? A center needs enough resources, enough rights to coordinate, let's say, developmental policies. और ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਲੇ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਅਪੀਲ. So government of the size of India, the magnitude of India, with the center with no real powers except defense and foreign affairs, was another clause. The third clause was that the 571 princely states will only surrender defense and foreign affairs, and the autonomy they enjoyed under the British would continue. Now, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੰਟਿੰਗ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਰਨਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ. ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ. ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਸ ਵੈਲ, no doubt, but exceptions to the rule. So that was the third thing. So how can you have a united India, stable and so on, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕੋਲੋਂ. ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ. ਐਂਡ ਥਰਡ, suppose both Muslim League and Congress in such a united India had agreed on universal adult franchise. The princely states were under no obligation to implement it. They had surrendered only external and defense, not their own autonomy. So this was the position. और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਿ this is not acceptable to us because Islam, Pakistan has been denied to us. So ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, factually is not correct. Both came very critical on the ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਔਰ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਿ ਓਵਰ ਆਵਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ. Muslims are 500 times better armed than the Hindus, and Muslims are a fighting people. The Hindus are docile. They don't risk a war with us. ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ extremist statements ਉਦੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ 5th ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. On the 6th then is a meeting of the Muslim League Council. ਉਹਨੂੰ in camera you understand, secret, not public. ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, our demand for Pakistan is irrevocable, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. But we will not get Pakistan now tomorrow, but the 10 years clause and other possibilities give us a chance to keep working for Pakistan and get it as soon as it is possible. So, फिर जिन्होंने क्या लिहाजा तुसी कैबिनेट मिशन प्लान ਨੂੰ एक्सेप्ट करना, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान ਦੇ 2 हिस्से सन. एक के इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और एक इंडिया ਲਈ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी. मुस्लिम लीग ने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ the right to leave India is always granted. Okay? And then what did they do? They went further. They said कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ interim government ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 50-50 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, whereas the Muslim percentage was only 25%. The Congress agreed to that. They agreed to that. Second was that only the Muslim League will nominate a Muslim minister to the interim government. Now that also meant Congress swallowing it right by saying it's a party of all Indians. Oh, they wanted Abul Kalam Azad to be there. The presidency Congress tha, or Dr. Zakir Hussain. So the Congress had to agree that they can't nominate a Muslim. The third what they did was
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 44 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ wanted to go and speak to the Council Muslim League to plead the case and was told the charter or the constitution restricts it only to Muslims. This time they nominated a Dalit, Joginder Nath Mandal, because India had nominated, I think, Jagjeevan Ram as Labour Minister and probably Dr. Ambedkar as Law Minister, or maybe not Law Minister yet. So a Dalit from that side, so we must also have a Dalit. But a Dalit nominated by Congress was within their framework, claiming rightly or wrongly that we represent all Indians. Pune pact bhi ho chukya si. But according to the constitution of the Muslim League, this was not possible. But he did. ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ. ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ since March 1947. Two ministers of this cabinet interim government, Raja Zafar Ali Khan or Nawabzada Liaquat Ali Khan, they come to Punjab, Lahore and give statements favoring the Muslim League. So once again, an interim government is meant to be one, all for one and one for all. You can't be in a ministry and work against one another. So it was an interim government because the British were trying to keep India united, but for their own interest. I'll tell you that. Oh, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ. Why did the British do what they did? This is the question.